This city in Brazil is at risk of falling to pieces. Quando cai, isso é uma coisa louca. É tipo terremoto, você sente lá. Houses and streets are being swallowed up by the earth. A gente sair do que é da gente para ir pro que é dos outros é difícil. Eu tinha costume de andar por esta rua, mas não sabia que o abismo estava próximo. This is Boruchacupu in northeast Brazil. And these are the Vossoroka, which means torn land in the local Tupi-Guarani language. They're also known as gullies, an extreme form of erosion found all over the world. And when they come into contact with cities that have expanded rapidly with little planning, it's city versus gully, and the gullies might be winning. Mes biens, ma maison, tout était parti. J'ai sauvé que mes enfants et mon épouse. In 2022, 60 people in Alexandra's neighbourhood in Kinshasa were killed during heavy rain as their homes fell into the gully. Moi, j'étais de ce côté-là où nous sommes. Ma voisine était de l'autre côté. Elle est morte avec ses 4 enfants. Dans 30 minutes ou 40 minutes, les ravins ont commencé et toutes les maisons sont parties. Le quartier est devenu méconnaissable. In Kinshasa and in Boruchacupu, the problem is accelerating. This city has been dealing with erosion for decades, but it's the rate at which things are changing that's really starting to worry people. This was a road 5 years ago, and now it's nothing. And as the climate's changing and weather is getting more extreme, rain is getting heavier, the gullies are just going to keep growing, and they're swallowing up the city with them. Gully erosion is strongly determined mainly by rainfall intensities, and a lot of predictions indicate that rainfall intensities will increase with 10 to 15%, and due to that, gully erosion rates may double or even triple. Jose Ribamar Silveira was nearly 80 and on his way home from a party when he disappeared into the Vossoroka. His son was one of the first on the scene. Quando eu cheguei aqui, que eu vi o carro do meu pai, tamanho de uma caixinha de fósforo, lá embaixo, eu disse, não, meu pai não está vivo. E aí quando eu cheguei, que eu vi que meu pai estava no colo do policial, e aí meu pai está vivo. Tiraram meu pai aqui. Faria tudo de novo, assim como eu já fiz por outros, faria tudo meu. Não tem explicação, não tem adjetivo, não tem... At least 50 houses here have already been sucked into gullies, and about 100 more are at risk. Marisa Cardoso Freire used to live here with her husband and their son Enzo. Que esse banquinho aqui a gente fez para ele gostava de ficar sentado aqui debaixo. Muito passarinho quando a gente tava aqui, ó. Esse quintal era tudo limpo, a gente fazia tudo que a gente faz assim mais a ponta dele, entendeu? Today, Marisa lives in another part of Boruchacupu, with her rent paid for by City Hall. After one incident with Enzo, who's autistic, they had to abandon the house. Ele ficava aqui na frente aqui brincando e eu já estava com ansiedade. Às vezes eu falava alto com ele, gritava com ele, né, para ele entrar. Aí ele, quando a gente fala alto com ele, ele se irrita. Aí ele saiu correndo para ali. Ele disse que se tu gritar de novo comigo, eu me jogo no buraco. Aí eu falei, Enzo, vem, Enzo. Não, Enzo, vem, Enzo. Aí ele voltou. Aí foi onde eu falei pro meu marido que não dá da gente ficar mais aqui não, porque é muito perigoso. There are two major factors putting Kinshasa and Boruchacupu at risk. The cities are expanding rapidly without plans for how to deal with runoff water. Bridget Nzengolo lost her home in Kinshasa and says the problem only started after construction of a highway uphill. Po basali ba eba nive mo ba mikuse siko mai tango yaki nzela ko kendeza tende yango mone dembo daki boye ko boma biso. On a sali 19 ans awa to tikala ko mone loko ekomeli biso te. As these cities grow, they cut down the only natural barrier to gullies, trees.
Burj Kabu is in the Amazon biome, and in the 1990s, the timber industry established itself in the region. In 20 years, most of the city's trees disappeared. Edileia Dutra Pereira is a geologist and has studied Burj Kabu. A vegetação, durante um evento chuvoso, ela diminui o impacto da gota de chuva no solo. Então, a partir do momento que você retira a vegetação, você colocou o solo desnudo, susceptível ao efeito splash que falamos, que é direto o impacto da chuva no solo. Em menos de 5 anos, o avanço foi muito rápido. Então, o que acontece, simplesmente? Se no cenário em que essas duas cabeceiras de drenagem se encontrarem, nós teremos um rio. E aí, nesse caso, irá ocorrer a divisão da cidade ao meio, aproximadamente. Matthias van Marke and Jean Posen have found that 1 million people are at risk of gully erosion in the Democratic Republic of Congo alone. The impact of humans on both the climate and the Earth's surface is really unprecedented. And in this regard, we consider urban gullies a new geohazard. But the solution, wide-scale engineering works, are expensive. The basic thing is to reduce the amount of water arriving at the gully. And so you can do that by increasing the water absorption in the area that drains. If you can't do that, you have to try and to intercept the amount of water, the runoff, before it reaches the gully, and then to deviate it via, for instance, a concrete ditch to a place where it cannot cause any harm anymore. Aqui tinha umas casas, aqui tinha outras do outro lado. With a lack of solutions from its government, João Batista is trying to sort things out himself. He's a mechanic, and his workshop is on the edge of a gully. Ficou arriscado depois que começou a chover, que ela começou a crescer, isso caía aqui. Caiu uma casa todinha. Bom, quando caía, estremecia o chão, que quem estava lá dentro da oficina sentiu o tremor de terra e saía fora. He started planting vegetation, bamboo and banana trees, to slow the advance of the gullies. And it seems to be working. Depois que eu comecei a plantar a taboca aí, não caiu mais pro meu lado. Se não tomar uma providência, a chuva, quando ela vem, ela leva tudo. Agora o que precisa é de um pouco de investimento, alguém que tenha coragem de ajudar esse negão aqui para ele ajeitar. But the problem is much bigger than João. Stopping gullies after they've formed is expensive. The federal government in Brazil is considering a $60 million proposal for structural works in Burj Kabu. Cette maison est partie, mes voisins sont morts, c'était pénible. Pour moi-même, personnellement, c'était pénible. Et jusque maintenant, là, je peux dormir, quand je me réveille, je pense à ces gens-là qui étaient les familiarisés. Bon, ça me fait très mal. Eu fico triste. Quando eu saí, eu fiquei assim, com o coração doendo. Porque é uma coisa que a gente lutou tanto para conquistar, né? Eu fico com vontade de chorar. Eu não venho aqui assim. Não gosto de olhar. Entendeu? Se acabar, a gente tem que sair, não tem jeito. É triste, 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 triste de doer dentro, né? A gente que é um homem que não gosta de se emocionar muito, mas aqui é só eu e Deus sabe que eu estou me contendo para falar isso para vocês. Por causa disso aqui. Isso aqui tem puxado a minha vida, entendeu? For sure, this is a man-made disaster in many ways, but this also has a positive side. It means also that with proper urban planning and with proper infrastructure, this can be prevented and stopped.